Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Om Vishnupad Paramhansa Bhravadakasharya Asadhara Sadushi Shivan His Divine Grace Kalesi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Haribo glorious to these sound devotees all glorious to Shri Guru and Shri Gauranga Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Bacharane Nirvishesha Srinivadi Paskyatyade Sadarane Om Jnana Tamanandasya Gananjana Salakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha
Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shigaro Shiyuta Padakamalam Shigaram Vaishnavam Sha Shirupam Sagradatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Vrajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakan Vitam Sha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhanu Sudadevi Pranamami Hari Priye Panchakapa Trubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Vavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapters 5. Vidura talks with Maitreya. Text number 3. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam থেকে পাঠ তৃতীয় স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 3 Janasya Krishna Vimuktasya Daiva Janasya Krishna Vimuktasya Daiva Adharma Shilasya Sudukitasya Dadharma Shilasya Sudukitasya Anugrahayeha Charanti Nunam Anugrahayeha Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardanasya Bhutani Bhavani Janardanasya Janasya Krishna Vimuktasya Daiva Janasya Krishna Vimuktasya Daiva Adharma Shilasya Sudukitasya Dharma Shilasya Sudukitasya Anugrahayeha Charanti Nunam Anugrahayeha Charanti Nunam Bhutani Bhavayani Janardanasya Bhutani Bhavani Janardanasya Janasya Krishna Dimukosha Doiva Janasya Krishna Vimuktasya Daiva Dadharma Shilasya Sukodukhitasya Anugrahaya Charanti Nunam Bhutani Bhavani Janardanasya Bhutani Bhavyani Janardanasya Janasya Krishna Vimuktasya Daiva Adharmashilasya Shudukitasya Dharmashilasya Shudukitasya Anugrahayeha Charanti Nunam Anugrahayeha Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardanasya Bhutani Bhavani Janardanasya Ladies, Krishna Vimuktasya Daiva Shilasya Sudakhitasya Dharmashilasya Shudukitasya Anugrahaya Charanti Nunam Anugrahayeha Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardhanasya
जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् जनस्य कृष्णादिमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहेणाचरन्ति नूनम् अनुग्रहेण चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य भूतानि भवानि जनार्दनस्य Janasya जनस्य of the common man. জনসাধারণের Krishnat কৃষ্ণ from the Supreme Lord. Krishna. পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে Vimukasya বিমুখাস্য of the one who has turned his face against the Lord. ভগবত বিমুখ ব্যক্তির Daivat দৈবা by the influence of external energy. বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবের দ্বারা Adharma Shilasya অধর্ম শিলাস্য of one who is engaged in irreligion. অধর্মপরায়ণ ব্যক্তির Sudukhitasya সুদুঃখিতাস্য of one who is always unhappy. যারা সর্বদা অত্যন্ত দুঃখী Anugrahaya অনুগ্রহায় due to being compassionate toward them. কৃপা করার জন্য Iha ইহা in this world. এই জগতে Charanti চরন্তি wander. বিচরণ করেন Nunam নাম certainly. নিশ্চিতভাবে Bhutani ভূতানি persons. ব্যক্তিদের Bhavyani ভাব্যানি great philanthropic souls. মহান উপকারী ব্যক্তিগণ Srinardanasya জনার্দনেশ of the Supreme Personality of Godhead. পরমেশ্বর ভগবানের Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O my Lord, great philanthropic souls travel on the earth on behalf of the Supreme Personality of Godhead to show compassion to the fallen souls who are adverse to the sense of subordination to the Lord. অনুবাদ এবং তাৎপর্য কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমতী শিল প্রভুপাদ কর্তৃক অনুবাদ হে প্রভু বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে কৃষ্ণ বহির্মুখ অধর্মপরায়ণ অত্যন্ত দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করবার জন্য পরোপকারী মহাপুরুষেরা ভগবানের প্রতিনিধি রূপে এই মর্তলোকে পরিভ্রমণ করেন Purport. To be obedient to the wishes of the Supreme Lord is the natural position of every living entity. But due only to past misdeeds, a living being becomes adverse to the sense of subordination to the Lord and suffers all the miseries of material existence. No one has anything to do but render devotional service to the Supreme Lord Shri Krishna. Therefore, any activity other than transcendental loving service to the Lord is more or less a rebellious action against the supreme will. All fruitive activity, empirical philosophy, and mysticism are more or less against the sense of subordination to the Lord. And any living entity engaged in such rebellious activity is more or less condemned by the laws of material nature, which work under the subordination of the Lord. Great unalloyed devotees of the Lord are compassionate toward the fallen, and therefore they travel all over the world with the mission of bringing souls back to Godhead, back to home. Such pure devotees of the Lord carry the message of Godhead
in order to deliver the fallen souls, and therefore the common man who is bewildered by the influence of the external energy of the Lord should avail himself of their association. তাৎপর্য: পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার অনুকূল আচরণ করা প্রত্যেকটি জীবের স্বাভাবিক অবস্থা, কিন্তু পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফলে জীব ভগবৎ বিমুখ হয়ে জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ দুর্দশা ভোগ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত কারোরই অন্য আর কিছু করণীয় নেই। তাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত অন্য যে কোনো কার্যকলাপই ন্যূনাধিক রূপে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণ মাত্র। সমস্ত সকাম কর্ম, কল্পনা প্রসূত দার্শনিক জ্ঞান এবং যোগ অনুশীলন ন্যূনাধিক রূপে ভগবানের অধীনতার বিরোধী, এবং যে সমস্ত জীব এই প্রকার বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে যুক্ত হয় তারাই ন্যূনাধিক রূপে ভগবানের অধীন জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা দণ্ডিত হয়। মহান শুদ্ধ ভক্তগণ সর্বদাই অধঃপতিত জীবেদের প্রতি কৃপা পরায়ণ, এবং তাই তারা বদ্ধ জীবেদের প্রকৃত আলয় ভগবত ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য সর্বদা বিচরণ করেন। ভগবানের এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তরা অধঃপতিত জীবেদের উদ্ধার করার জন্য ভগবানের বাণী বহন করেন, এবং তাই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন জনসাধারণের কর্তব্য তাদের সাহচর্য লাভের সুযোগ গ্রহণ করা। এখানে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য সমাপ্ত। Translation again. O my Lord, great philanthropic souls travel on the earth on behalf of the Supreme Personality of Godhead to show compassion to the fallen souls who are adverse to the sense of subordination to the Lord. অনুবাদ আরেকবার। হে প্রভু, বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে কৃষ্ণ বহির্মুখ অধর্মপরায়ণ অত্যন্ত দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করবার জন্য পরোপকারী মহাপুরুষেরা ভগবানের প্রতিনিধি রূপে এই মর্তলোকে পরিভ্রমণ করেন। Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatunde Ve Gauravani Vicharane Nirvishesha Srinivadi Paskadyade Siddharane. When Srila Prabhupada was giving lectures in New York in 1966, one of the early disciples of Srila Prabhupada remarked that Srila Prabhupada was constantly criticizing the impersonalists. 1966 সালে শিল প্রভুপাদ যখন নিউ ইয়র্কে প্রবচন প্রদান করছিলেন, তো শিল প্রভুপাদের অন্যতম একজন শিষ্য বলছেন যে শিল প্রভুপাদ ক্রমাগত নির্বিশেষবাদ কে সমালোচনা বা ভর্ৎসনা করে যাচ্ছেন। Practically every lecture Prabhupada would condemn the impersonalists. তো কার্যত প্রত্যেক প্রবচনেই শিল প্রভুপাদ এই নির্বিশেষবাদকে খণ্ডন করতেন, তিরস্কার করতেন। So Brahmananda Prabhu was wondering, who are these impersonalists? তো ব্রহ্মানন্দ প্রভু চিন্তা করছেন এই নির্বিশেষবাদীরা কারা। He thought maybe they were some group of people that Srila Prabhupada had a fight with when he was in India. তো মেবি হতে পারে যে এই নির্বিশেষবাদীরা হলো সেই রকমের একটা গোষ্ঠী যাদের সাথে হয়তো শিল প্রভুপাদ যখন ভারতবর্ষে ছিলেন হয়তো তাদের সাথে শিল প্রভুপাদের বিবাদ বা তর্ক হয়েছিল। And maybe the fight was there was so much animosity between Srila Prabhupada and that group of people called impersonalists that Srila Prabhupada could not forget, even in America. তো মনে হয় এই নির্বিশেষবাদীদের সাথে শিল প্রভুপাদের বিবাদ এত প্রচণ্ড হয়েছিল যে শিল প্রভুপাদ আমেরিকায় আসার পরেও তাদেরকে ভুলতে পারছেন না। And then one day Brahmananda Prabhu realized who the impersonalists were. তো একদিন ব্রহ্মানন্দ প্রভু বুঝতে পারলেন, উপলব্ধি করলেন যে নির্বিশেষবাদীরা আসলে কারা। He realized that Prabhupada's audience were all the impersonalists. তিনি উপলব্ধি করলেন যে শিল প্রভুপাদের যত শ্রোতা ছিল, যারা শিল প্রভুপাদের প্রবচন শুনতো, সবাই ছিল নির্বিশেষবাদী। Yesham antikatam papam jananam punya karmanam
te dvanva moha niramuktva bhajante mam drida vrataha. Those who have passed their lives performing pious activities, who have given up sinful activities, who are freed from the duality of become freed from the duality of delusion, and therefore they can engage in themselves in Krishna's service with determination. তো ভগবদ গীতার এই শ্লোকের অর্থ হচ্ছে যে যে সমস্ত ভক্তরা এই দ্বন্দ্ব এই মোহ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে, তারা পাপপূর্ণ জীবন থেকে মুক্ত হতে পেরেছে এবং এই জগতের মোহ মায়া থেকে মুক্ত হতে পেরে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে পেরেছে, তো তারাই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। So from the point of view of Krishna, everyone in this material world who have forgotten their constitutional position is called an impersonalist. তো এই জগতে যারা তাদের স্বরূপ বিস্মৃতি হয়েছে, নিজেদের প্রকৃত পরিচয় যারা ভুলে গিয়েছে, তাদেরকেই বলা হচ্ছে নির্বিশেষবাদী। And therefore they're condemned to the cycle of birth and death. এবং তার ফলে তাদেরকে এই জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হচ্ছে। Cycle of birth and death means that manakshastran indriyani prakriti stani karshati. That the living entities in this material world, they're my fragmental parts and they are all eternal. এই জড়জগতের সমস্ত জীবেরা এরা পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য শাশ্বত অংশ। But due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses which include the mind. কিন্তু এই জড়জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে তারা এই বা ছয়টি ইন্দ্রিয় দিয়ে তারা জড় প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রাম করে চলেছে। Sharira yadavapnoti yatschapyukramati shraha grihivaitani samyati vayur ganda ivashati. That the living entities carry their different conceptions of life from one body to another, just like the air carries aroma. তো যেরকম করে বাতাস সৌরভ বহন করে চলে, গন্ধ বহন করে চলে, একইভাবে এই পৃথিবীর সমস্ত জীব গোষ্ঠী তার এক দেহ থেকে আরেক দেহে তাদের জাগতিক যে ভাবনা সেটা তারা বহন করে চলেছে। Unless they take one kind of body and again quit it to take another. তারা একটা দেহ পরিত্যাগ করে আরেকটি দেহ গ্রহণ করছে। So air is always pure. তো বাতাস সবসময় পবিত্র। But when air passes over a rose garden, it smells very যখন pleasant. বাতাস গোলাপের বাগানের উপর দিয়ে বয়ে যায় তখন সেটি গোলাপের সৌরভ বহন করে। But when air passes over garbage, it smells very bad. কিন্তু যখন এই বাতাস নোংরা আবর্জনার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। So similarly, the consciousness of the soul is by nature pure. তো একইভাবে এই জীবের যে চেতনা এটি স্বরূপভাবে শুদ্ধ। But when the soul comes in contact with the material modes of nature, his consciousness comes in contact with the modes of nature, then he obtains a certain conception of life. কিন্তু এই চেতনা যখন এই জাগতিক ত্রিগুণের অধীনে চলে আসে তখন সে বিভিন্ন জীবদ্দশা প্রাপ্ত হয়। Is there any water? So those conceptions of life are of three varieties. তো এই যে জীবনের যে বিভিন্ন দশা এটি তিনটে ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। In the mode of ignorance, we think we're the proprietors. আমরা যখন তমগুণে থাকি আমরা ভাবি যে আমরাই হলাম মালিক। As a matter of fact, the whole material universe is more or less based on the mode of ignorance. এই পুরো জগৎটি এই তমগুণে আচ্ছন্ন। Everyone thinks they're the proprietor of something. সবাই ভাবে যে সে কোনো একটা কিছুর মালিক। Even we give everything up, still we'll think we're the proprietor of this body. আমরা সবকিছু যদি ত্যাগ করে দিই তারপরে আমরা ভাবি যে আমি এই দেহটির মালিক।
Even Krishna says, Abrahma bhuvana loka punarjana. That from the highest planet down to the lowest, they're all places of misery. তো এই ব্রহ্মাণ্ডে উচ্চতর লোক থেকে নিচু লোক পর্যন্ত সর্বত্রই দুঃখ দুর্দশায় আচ্ছন্ন। Because unless Brahma is a pure devotee, he's also in the material conception of life. কিন্তু যদিও ব্রহ্মা একজন শুদ্ধ ভক্ত, তারপরেও তিনি এই জাগতিক জীবনে রয়েছেন। Aham Brahma. অহম ব্রহ্মা, I am Brahma. আমি হচ্ছি ব্রহ্ম। And in modern civilization, everyone is in the car conception of life. Automobile. সো এখানে লোকেরা তারা ভাবে যে তারা একটি গাড়ির একটা যে ধারণা, সেই ধারণার তারা আবদ্ধ। Everyone thinks that this car belongs to me. সবাই ভাবে যে এই গাড়িটা আমার। And if someone hits their car, they jump out of the car and say, "You've hit me." তো কেউ যদি সেই গাড়িটা চুরি করে নিয়ে যায়, তাহলে সে বলে তুমি গাড়িটা নিয়ে নিয়েছো। And in Sanskrit, that's called aham car. I am the car. সংস্কৃত এটাকে বলা হচ্ছে অহংকার, আমার গাড়ি। And Krishna says, Ishvara sarabhutanam hrideshe arjuna tishate. That every living entity is traveling around in a car. তো সমস্ত জীবেরাই তারাই তাদের নিজ নিজ গাড়িতে ভ্রমণ করে চলেছে। The passenger in the car. তারা গাড়ির যাত্রী রূপে ভ্রমণ করে চলেছে। But they don't know, they think they're the owner of the car, but they're just a passenger. কিন্তু তারা ভাবে যে তারা হচ্ছে গাড়িটার মালিক বা গাড়িটা তার, কিন্তু আসলে সে গাড়ির একজন যাত্রী মাত্র। Krishna says the real owner is the super soul. কৃষ্ণ বলেছেন যে আসল মালিক, গাড়িটার আসল প্রভু হচ্ছেন পরমাত্মা। And even one thinks, all right, I'm not the car. কিন্তু তারপরে এক সময় সে ভাবে, ঠিক আছে আমি গাড়ি নই, but I'm going to use the car for my happiness. কিন্তু এই গাড়িটা আমার সুখের জন্য ব্যবহার করব। This is called the mode of passion. এটাকে বলা হয় রজোগুণ। And even one can escape the mode of passion, come to goodness. কিন্তু কেউ যদি রজোগুণকে অতিক্রম করে সত্যগুণেও চলে আসতে পারে, then one thinks I am the savior. I am the savior. তো সে মনে করে যে আমি উদ্ধারকর্তা, I know everything. আমি সবকিছু, and under my blessings you can be saved like I am. এবং আমার ছত্রছায়ায় তুমি উদ্ধার হতে পারবে যেরকমটা আমি উদ্ধার হয়ে গেছি। Here are my 2 lotus feet. এখানে তুমি আমার চরণ পদ্ম আঁকড়ে ধরো, touch them, সেটা কি স্পর্শ করো, and you'll be saved. এবং তার ফলে তুমি কিন্তু উদ্ধার লাভ করবে। So then one thinks one is the savior. তো সেই জন্য সেই স্তরে সে ভাবে যে সে একজন উদ্ধারকারী বা সে মুক্তি প্রদান করতে পারে। But these are all under the spell of the material energy. কিন্তু এগুলো সবই এই জড়জাগতিক মায়ার যে আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন। Bhoktaram Gyagatapasam Sarvalokamahesaram Suridam Sarvabhutanam Gyatvam Jnana Richiti. That Krishna is the actual enjoyer. কৃষ্ণ হচ্ছেন প্রকৃত ভোগী। Krishna is the controller of everything. কৃষ্ণ সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। And Krishna is the actual friend of everyone. কৃষ্ণ প্রত্যেকের প্রকৃত বন্ধু। And as soon as we forget that, that's called Maya. এবং আমরা যদি এটা ভুলে যাই, সেটির নাম হচ্ছে মায়া। Krishna bahir mukha bhagavan chitare nikatasta maya tare japitiya dare. Even we turn our face a little away from Krishna, then Maya is there to slap us down. এবং আমরা যখন কৃষ্ণকে ভুলে যাই, তখনই আমাদেরকে মায়া আক্রমণ করে, ঘিরে ধরে। Dvau imo purusho loke shara chakshra evacha sarva sarvani bhutani kutasta shara uchate. Then in this world there are only 2 types of created beings. এই জগতে 2 ধরনের জীব রয়েছে, Those who are fallible and those who are infallible.
যাদের পতন উন্মুখ, যাদের পতন হতে পারে আর যাদের পতন হতে পারে না। In this world, everyone is fallible. এই জগতে, জড়জগতে প্রত্যেকেই পতন উন্মুখ, সবারই পতন সম্ভব। And in the spiritual world, everyone is infallible. এবং চিন্ময় জগতে কারো পতন হয় না। Fallible means that they're adverse to Krishna's purpose. যাদের পতন হয়, পতন মুখ, তারা কৃষ্ণের বিদ্বেষী। They think that the goal of life is to be the center of some dream where one is the supreme. তার ধারণা হলো এই যে সে একটা স্বপ্ন কল্পনা করতে চায় যেখানে সেই হবে কেন্দ্রবিন্দু। Everyone is trying to be the center of attention. সবাই চায় যে সে যেন প্রত্যেকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়, rather than put Krishna as the center of attention. কৃষ্ণকে কেন্দ্রে না রেখে। So this is called Shara and Akshara. এটাকে বলা হয় খর অক্ষর। Therefore, there's a process, there's a science of putting Krishna in the center. সেই জন্য একটি বিজ্ঞান রয়েছে যাতে কৃষ্ণকে কেন্দ্রে রাখার অনুশীলন করা হয়। Dvo bhuta sargo loka ismin. Actually, yo imo purusho loke. No, that's right. Yo bhuta sargo loke ismin. Daivam asram evacha. Daiva vishraso prokta asram partame shunyo. The process is to stop being an asura against Krishna. তো এই পন্থাটি হচ্ছে যে কৃষ্ণ বিদ্বেষী একজন অসুর হওয়া থেকে বিরত থাকা। And follow the process by which one becomes out of material illusion. এবং এই পন্থার মাধ্যমে আমরা এই মোহ বা মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবো। Therefore, the beginning is to become in harmony with Krishna is to give up this desire to not follow Krishna's instructions. তো এই মায়া থেকে মুক্ত হওয়ার বা এই বিদ্বেষী অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রথম ধাপটি হচ্ছে যে কৃষ্ণের নির্দেশাবলী অনুশীলন না করার রাস্তা থেকে বিরত হওয়া। To become austere, তপস্যা করা, to become merciful, কৃপাপরায়ণ to হওয়া, become clean, শুচিতা বজায় রাখা to become truthful. এবং সত্যি কথা বলা বা সৎ বাক সম্পন্ন হওয়া। To follow religious principles. এভাবে ধর্মের নীতিগুলি অনুসরণ করা। So, to be a representative of Krishna means to explain to people and to set an example of religious principles. তো কৃষ্ণর ভক্ত হওয়া বা কৃষ্ণের অনুগামী হওয়া হওয়ার অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণের নির্দেশসমূহ পালন করা এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। No one can become a devotee of Krishna if one is sinful. কেউ যদি পাপী হয়, পাপ কর্মে লিপ্ত থাকা অবস্থায় সে কৃষ্ণ ভক্ত হতে পারে না। It doesn't matter what show of devotion we may make, but if we're sinful, then there's no question of becoming a devotee. সে হয়তো কৃষ্ণ ভক্ত হওয়ার ভান করতে পারে, কিন্তু একজন পাপ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে কৃষ্ণ ভক্ত হওয়া অসম্ভব। The pujari cannot simultaneously fan Krishna and step on his feet. The pujari cannot simultaneously fan Krishna and at the same time step on his feet. একজন পূজারী সে কৃষ্ণকে চামর দেখাতে পারে না, চামর ব্যঞ্জন করতে পারে না, আবার একই সময় কৃষ্ণের পায়ের উপরে পা রাখতে পারে না। Of course, by chanting Hare Krishna, then one will gradually get free from the desires for sinful life. কিন্তু ক্রমাগত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের কীর্তনের ফলে সে এই পাপ করবার যে প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হতে পারে। If one chants Hare Krishna with the correct attitude and with the correct understanding, তার ফলে সে যথাবিহিত ভাব এবং
সম্ভব যথোপযুক্ত উপলব্ধি নিয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পারবে। One should not chant Hare Krishna with the idea of becoming Krishna. কৃষ্ণ হওয়ার মনোভাব নিয়ে উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ হরে কৃষ্ণ জপ করতে পারে না। At one Sunday feast, I met one lady, তো এক ভদ্রমহিলা ছিলেন, and she was telling me she had a deity of Krishna. তার একটা কৃষ্ণের বিগ্রহ ছিল And she loved Krishna. এবং সে কৃষ্ণকে ত্যাগ করেছিল। And she said, one day, by my worship of Krishna, I'm going to become Krishna. এবং সে বলছিল যে কৃষ্ণর অর্চনা করার মাধ্যমে একদিন সে কৃষ্ণ হতে পারবে। So this is the greatest offense. এটি সবচেয়ে বড় অপরাধ। Therefore, one should at least, as Krishna says, tasmat shastram pramanam te karya vyastito gyatva shastram vidanoktam karma kartumi harasi. One should know what is duty and what is not duty by the regulations of Scripture. তো শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি জানতে পারে কোনটি কর্তব্য কোনটি অকর্তব্য। And a human, according to Krishna, a human being has to follow the four regular principles. এবং মানুষ হিসাবে তার কৃষ্ণকে অনুসরণ করে চারটি বিধি নিয়ম পালন করা উচিত। Or Srila Prabhupada writes in the nectar of instruction, are the first principles to become a Goswami is to control the senses. তো এবং উপদেশামৃততে বলা হয়েছে যে প্রথম স্তর হলো যে সে তার ইন্দ্রিয়ের স্বামী বা ইন্দ্রিয়কে সংযম করতে পারবে। And controlling the senses means to engage them in Krishna's service. এবং ইন্দ্রিয় সংযম করার অর্থ হচ্ছে যে কৃষ্ণর সেবায় নিযুক্ত হওয়া। And then one can naturally become gradually austere and truthful, merciful and clean. এবং একইভাবে সে তপ দম সত্য দয়া তপ শৌচ এইগুলো অনুশীলন করতে পারবে। And then one can live a very nice material life. এবং তার ফলে সে খুব সুন্দর জাগতিক জীবন লাভ করতে পারবে। Pious activities. সে পুণ্য কর্ম করতে পারবে। But Chaitanya Mahaprabhu is not very much impressed by pious activities. কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই পুণ্য কর্মের দ্বারা খুব একটা প্রভাবিত ছিলেন না বা তিনি পছন্দ করতেন না। Of course, Shukadev Goswami says that real pious activities is devotional service. কিন্তু সুখদেব গোস্বামী বলেছেন যে প্রকৃত পুণ্যকর্ম হচ্ছে ভগবত ভক্তির অনুশীলন। Krita Punya Punja, that the cowherd boys who were playing with Krishna, they were able to do so after many lifetimes of pious activities or devotional service. যে সমস্ত গোপ বালকরা কৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন তারা কৃষ্ণের এরূপ সঙ্গ লাভ করতে পেরেছিলেন তাদের কোটি কোটি জন্মের তপস্যার ফলে। But just ordinary, even devotional service done for material enjoyment is considered to be not very auspicious. এমনকি জাগতিক সুখের জন্য যদি ভগবত ভক্তি অনুশীলন করা হয় সেটাকেও খুব একটা মঙ্গলপ্রদ রূপে গণ্য করা হয়নি। Lord Chaitanya Mahaprabhu was joking with Raghunath Das Goswami. চৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সাথে পরিহাস ছলে বলছিলেন। And he said that your uncle Haranya Majubdara and Govardhan Majubdara, your father, they're just like worms in stool. তো সে বলছিল যে তোমার বাবা কাকা জ্যাঠা এনারা হচ্ছে মলের উপরে থাকা ক্রীড়া স্বরূপ। Although they were so pious that they were practically supporting the Brahmin community in Navadvip. যদিও তারা অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং তারা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজকে তারা বিভিন্ন রূপে সহযোগিতা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। Still their idea of happiness was nice prasadam. কিন্তু তাদের যে আনন্দ বা সুখের সংজ্ঞা ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু সুন্দর প্রসাদ, beautiful women, সুন্দরী নারী, nice music, সুন্দর সঙ্গীত,
and a little dancing. এবং সুন্দর নৃত্য। But they were far away from pure devotion. কিন্তু তারা শুদ্ধ ভক্তি থেকে অনেক দূরে। Therefore, even though we may have a relatively nice life, the next thing is to conquer our minds. কিন্তু এটা যদিও একটা সুন্দর কার্যকলাপ, ধর্মীয় কার্যকলাপ, কিন্তু এটি আমাদের মনকে অতিক্রম, এটি আমাদের মনকে দখল করে ফেলে। Another, conquering the minds means to apurimanam achala pratishtam samudram apa pravishanti yadvat tadvat kamanyam pravishanti sarve sashantim apnoti nakamakami. That our minds are incessant, our mind means an incessant flow of desires. মন হচ্ছে যে বিভিন্ন বাসনার স্বতঃস্ফূর্ত পরিবহন। Give me a house. আমাকে একটা সুন্দর বাড়ি দাও। Give me a wife. আমাকে পত্নী দাও। Give me a color TV. আমাকে একটা রঙিন টেলিভিশন দাও। Om Jai Jagadisha Hari. ওম জয় জগদীশ হরে। So these desires cloud the mind. তো এই সমস্ত বাসনা মনের মধ্যে মেঘ রূপে আচ্ছন্ন করে ফেলে। But if one is actually trying to concentrate the mind on Krishna, one will not become disturbed by these desires. কিন্তু সে কোনো ব্যক্তি যদি তার মনকে সংযত করতে পারে তাহলে সে এই সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারে। Because they'll be seen as tuchava, insignificant. এবং এগুলোকে তখন সে তুচ্ছ গণ্য করতে পারে। Srila Prabhupada gives the example of C.R. Das. শিল প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছেন। C.R. Das was a very famous lawyer in India during the Gandhi period. C.R. দাস ছিলেন গান্ধীজির সময়ে ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত আইনজীবী। He was making 50,000 rupees a month. তিনি মাসে 15,000 টাকা রোজগার করতেন। 50,000 rupees was much more than it is today. আমাদের এখনকার 30,000 টাকার চেয়ে অনেক বেশি। Soon with 50,000 rupees you could hardly, nowadays with 50,000 rupees you may not be able to pay for the rickshaw. এখন মনে হয় এখন 15,000 টাকা দিয়ে রিকশাওয়ালারাও জীবন চালাতে পারবে না। But back then it was worth 100 times or 1,000 times what it is today. কিন্তু সেই সময় 15,000 টাকা ছিল এখনকার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি। So he used to sit outside his mansion. তো একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, and his wife would watch him. He would stare in the street. Sorry? His wife would watch him as he stared into the street. তার পত্নী দেখলো যে সে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। So his wife asked him, "Dear C.R. Das, what are you thinking about?" তো তার পত্নী, সেই চিত্তরঞ্জন দাসের পত্নী তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কি দেখছেন বাইরে? So he said, he pointed to one mendicant on the street. সে রাস্তার দিকে তাক করে বলল, and he said, I want to become like he is. আমি তার মতো হতে চাই। So one day Gandhi decided that all lawyers should quit the British court. তো একদিন গান্ধী তিনি বললেন যে সমস্ত আইনজীবীরা তারা যেন আদালত ত্যাগ করে। So C.R. Das was out of a job. তো C.R. দাস তিনি তার চাকরি হারালেন। And instead of making 50,000 rupees a month, he was now making 50. এখন সে যখন আগে 50,000 টাকা রোজগার করছিল, সে এখন মাত্র 50 টাকা তার রোজগার নেই। So Krishna fulfilled his desire. তো কৃষ্ণ এইভাবে প্রত্যেকের বাসনা পূর্ণ করেন। But within a short time he died. এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই সে মারা যায়। He could not tolerate the austerity. সে সেই তপস্যাটা সহ্য করতে পারেনি। He could not fulfill the desires of his mind. সে তার মনের ইচ্ছা পূরণ করতে পারেনি। Srinivas Thakur has declared
that the six Goswamis, they gave up more than C.R. Das. তো এই সরোদোষ গোস্বামীরা তারা এই সিআর দাসের চেয়েও বেশি সম্পদ তারা ত্যাগ করেছিল। Tyaktva Tornama Shesha Mandalapati Shrenim Sadatu Chavan Bhutva Dina Gunesha Ko Karunaya Gopina Kanta Shito Gopi Bhava Samrita Dilahari Kolo Lamagna Mohor Bande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalago. They gave up, as Prabhupada writes in the Krishna book, that প্রভুপাদ কৃষ্ণ গ্রন্থে লিখেছেন, Srinivasacharya has written in the six Goswamis, they gave up their opulent life and princely status of their government service and princely status of life. তো প্রভুপাদ লিখেছেন কৃষ্ণ গ্রন্থে যে এই সরগোস্বামীরা তারা তাদের সমস্ত জাগতিক সম্পদ এবং তাদের যে রাজকীয় পদমর্যাদা সবকিছু তারা ত্যাগ করেছিলেন। And went to Vrindavan, এবং বৃন্দাবনে where they lived like ordinary mendicants begging from door to door. এবং সেখানে তারা ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করা সাধুদের মতো জীবনযাপন করছিলেন। But they were so much enriched কিন্তু তারা এতটাই ধনী ছিলেন by the mood of the gopis যে তাদের যে ভাব ছিল সেটা ছিল গোপী ভাব, that they enjoyed transcendental pleasure at every moment. যে তারা প্রত্যেক মুহূর্তে চিন্ময় আনন্দ অনুভব করতেন। Similarly, Lord Chaitanya, when he was at Jagannath Puri, একইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ পুরীতে ছিলেন, was in the mood of Srimati Radharani, তিনিও রাধারানীর ভাবে ছিলেন, feeling the separation from Krishna. কৃষ্ণ বিরহে রাধারানীর যে ভাব সেই ভাবে তিনি ছিলেন। So those who are in the Gaudiya Math, Brahma Gaudiya Math, যারা ব্রাহ্ম গৌড়ীয় মত, should always feel the separation of Krishna. তারা সব সময় কৃষ্ণ বিরহ অনুভব করেন। Those who are spiritual masters in the Gaudiya and the Brahma's Gaudiya Sampradaya should teach their disciples how to feel the separation from Krishna. যারা গৌড়ীয় ধারায় গুরু, তারা তাদের শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন কিভাবে কৃষ্ণ বিরহ অনুভব করতে হয়। Then everything else will seem insignificant. তাহলে সবকিছুই বাকি সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যাবে। And those who are not feeling separation from Krishna, যারা কৃষ্ণ বিরহ অনুভব করেন না, they're feeling separation from prasadam. তারা প্রসাদের বিরহ অনুভব করেন, or from the girl they left behind. এবং তাদের পেছনে কোনো নারীর বিরহ অনুভব করেন। Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has given us the duty সেই জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের সেই দায়িত্ব দিয়েছেন to see things in Krishna consciousness. যাতে আমরা প্রত্যেকটি জিনিস কৃষ্ণ ভাবনাময় দৃষ্টিতে দেখি। The way of giving up our material desires is to see how everyone in the world is suffering due to separation from Krishna. এই জড় জগৎ থেকে আসক্তি কমানোর উপায় হচ্ছে যে এই রকম দৃষ্টিতে দেখা যে এই জগতের প্রত্যেকটি জীব দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেছে কারণ তারা কৃষ্ণ বিমুখ হয়েছে, কৃষ্ণ থেকে দূরে সরে গেছে। Even if everyone could fulfill all their material desires, they still wouldn't be happy. তাদের যদি সমস্ত জাগতিক বাসনা পূর্ণ হয়ে যায় তারপরেও তারা সুখী হতে পারবে না। Therefore, Chaitanya Mahaprabhu said, "Yari dekha tari kaha Krishna upadesh amara agaya guruhana tari desh." Whoever we meet, we only have one business. সেই জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে যাদের সাথে আমাদের দেখা হবে আমাদের একটাই কাজ করতে হবে। Krishna consciousness is actually very, very simple. কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ ভাবনামৃত আসলে খুবই সরল। Whoever they are, whoever we meet, we should simply try to help them become conscious of Krishna.
তো আমরা যারাই হই বা তারাও যে ব্যক্তি হয় না কেন, আমরা শুধুমাত্র তাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে পারি, সহায়তা করতে পারি। Therefore, they can become detached. When they get the higher taste of happiness in Krishna consciousness, they can give up material desires. যাতে করে তারা যখন কৃষ্ণ ভক্তির উন্নত আনন্দগুলি আস্বাদন করবে, সেই আনন্দ লাভ করে তারা যত যে জাগতিক যে তুচ্ছ নগণ্য আনন্দগুলি থেকে তারা যেন মুক্ত হতে পারে, and actually accept pure devotional service. এবং আসলে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি তারা যেন অনুশীলন করতে পারে। And from there they can rise to the pure knowledge of the Supreme Personality of Godhead. এবং তার ফলে তারা ভগবত প্রেমের স্তরে উন্নত হতে পারে। In other words, they can actually experience Krishna's presence when they chant Hare Krishna. আসলে তারা যখন কৃষ্ণ নাম করবে, তারা যাতে কৃষ্ণের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে। And when that presence of Krishna becomes so wonderful, so much pleasureful, এবং তার এই কৃষ্ণ ভক্তির পন্থাটি তখন এতটাই আনন্দদায়ক হবে, one can meditate and trance upon the personality of Godhead. এবং তারা সবসময় এই পরমেশ্বর ভগবানের উপরে তাদের মনকে এবং চেতনাকে একাগ্র করতে পারবে। And Srila Prabhupada said that is the business of the devotees. শিল প্রভুপাদ বলছেন এটাই হলো ভক্তদের কাজ, To tell people, to wander this planet and tell people the solution to all your problems is to become a devotee of Krishna. তো এটাই হলো ভক্তদের কাজ, যে তারা এই সারা জগতে ভ্রমণ করবে এবং মানুষকে বোঝাবে যে তোমরা এই মায়াবদ্ধ রয়েছে এবং তোমাদের এই দুঃখ দুর্দশার কারণ হচ্ছে যে তোমরা কৃষ্ণ বিস্মৃত হয়েছে। Otherwise one will be wasting this valuable form of human life. অন্যথায় সে এই অত্যন্ত মূল্যবান মানব জীবনের অপচয় করছে। And if we can't explain to people according to their time, place and circumstance how to become a devotee of Krishna, আমরা স্থান কাল পাত্র অনুসারে মানুষকে বোঝাতে পারি যে কিভাবে সে কৃষ্ণ ভক্ত হতে পারবে। at least we should chant Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Then at least we'll be in our constitutional position. অন্তত পক্ষে আমরা যেন আমাদের যে স্বরূপগত অবস্থানে অবস্থিতি থাকতে পারি, and our life will become successful. এবং আমাদের জীবন সার্থক হতে পারে। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Any questions? কোনো প্রশ্ন আছে? হরে কৃষ্ণ গুরুমাজ। গুরুমাজ বললেন যে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, ভক্ত ছিলেন, ভক্তদের সেবা করতেন। তাহলে মহাপ্রভু কেন আমরা বললেন যে বিষয় অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, আর আমরা যে আজকে শান্তিপুরে যাব, যে ওখানে প্রসাদ পাবো, কৃষ্ণ প্রেম পাবো, ওতে যারা ডোনেশন দিয়েছে তারা তো সব বিষয়ই, আর আমরা যে অন্ন খাচ্ছি এই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমার 7 দিনই শুধু ডোনেশনের পয়সায় খেলাম, তাহলে কি করে আমরা ভক্তিতে এ করবো? যদি গুরুমাজ এটা একটু ডিটেলস সুন্দরভাবে বলেন। Guru Maharaj, the question is the fathers and the uncles of Raghunath Das Goswami, they were landlords and they were pious and they used to help the devotees, the brahmanas, they used to serve. So Sri Chaitanya Mahaprabhu said, if you eat the rice, if you take the prasadam that is sponsored by non-devotees or those who are like ordinary people, then your devotion, your purity will get Compromised. So in Navadip Mandal Parikrama and like today also there is Shantipur festival, so many non-devotees, they will sponsor the prasadam. In Navadip Mandal Parikrama also every day the prasadam we are taking are sponsored by different devotees. Not all are devotees, general people. So how, like what will happen if we take this prasadam? Will that affect our consciousness, or like our mind will become disturbed? Well, at least you won't be hungry. অন্তত পক্ষে আপনার খিদে চলে যাবে।
And what's more of a disturbance to the mind than being hungry? এবং এটা তো একটা মানে অন্ততপক্ষে একটা সেবা যে এটা ক্ষুধা মেটাচ্ছে। No. First of all, Raghunath Das Goswami's uncle and father were, Chaitanya Mahaprabhu said they're Vaishnava Praya. They're almost like Vaishnavas. তো যারা রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা বা তার কাকা ছিলেন তারা বৈষ্ণব প্রায় ছিলেন, তারা প্রায় বৈষ্ণব ছিলেন। Whatever they had, was offered to the deity. Whatever they ate was offered to the তারা deity. যা প্রসাদ পেতেন তারা প্রথমে ভগবানকে অর্পণ করতেন। So it's not only who pays for the prasadam, but it's also how it's prepared, how it's offered to the deity, how it's served. These are all devotional. শুধুমাত্র যে কারা এই অনুদান দিচ্ছে প্রসাদের সেটাই গণ্য করা হয় না, কারা সেটাকে ভোগ লাগাচ্ছে, কিভাবে সেটাকে তারা রান্না করছে ইত্যাদি সবকিছু পরিবেশন করছে, সবকিছুর উপর নির্ভর করে। The only thing in the nectar of instruction, Prabhupada cautions us about going to a rich man's house just to have a nice meal. তো উপদেশামৃতে প্রভুপাদ লিখেছেন যে তো লিখেছেন যে শুধুমাত্র একজন ধনী ব্যক্তির গৃহে শুধুমাত্র প্রসাদ খাওয়ার জন্য যাওয়া উচিত নয়। Where should we go today? তো আমরা আজকে কোথায় যাব? Let's go to Mr. Patel's house. তো এটা অদ্বৈত আচার্যের গৃহ। Patel. Mr. Bhattacharya's house. পাটেলদের বাড়ি বা ভট্টাচার্যের বাড়িতে। He serves jalebis. সে জিলেবি, samosas, সামোসা বিতরণ করে, halwa, হালুয়া and pizza. পিৎজা। Let's go and chant there. তো সেখানে গিয়ে আমরা নাম কীর্তন করি and eat prasad এবং সেখানে গিয়ে প্রসাদ পাই up to our neck. একদম আকণ্ঠ। Now, that consciousness is not very good. সেই মনোভাবটা ভালো নয় যে কোনো আমরা ধনী ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে ভালো প্রসাদ পাবার উদ্দেশ্যে নাম কীর্তন করে আকণ্ঠ প্রসাদ পাবো, সেটা ভালো নয়। So Prabhupada said we should go to houses where the devotees are offering food to the deity. তো প্রভুপাদ বলেছেন যে আমাদের সেই সমস্ত গৃহে গিয়ে প্রসাদ পাওয়া উচিত নয় যেখানে তারা বিগ্রহকে ভোগ নিবেদন করে না। And we should eat as a matter of service. আমরা সেখানে সেবার মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করতে পারি। We should honor prasadam. Honor. We should honor prasadam. আমাদের উচিত প্রসাদ গ্রহণ করা, প্রসাদকে মর্যাদা দেওয়া। When Srila Prabhupada was making life members, শিল প্রভুপাদ আজীবন সদস্য বানাতেন in Mumbai, মুম্বাইতে। he was invited sometimes to 3 or 4 houses এবং তিনি 3-4টে বাড়িতে তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল to take prasadam. তিনি প্রসাদ গ্রহণ করেন। But the criteria was that they must be life members. তাদের শর্ত ছিল যে তাদেরকে অবশ্যই আজীবন সদস্য হতে হবে, তাহলেই তিনি প্রসাদ পাবেন। Therefore he was making 3 or 4 life members a day by taking prasadam. সেই জন্য তিনি প্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে দিনে 3-4 জনকে আজীবন সদস্য বানাতেন। But many devotees, Prabhupada's followers, would come with him. অনেক ভক্তরা প্রভুপাদের অনুগামীরা তার সাথে আসতেন। They were all young men and women. তারা সবাই যুবক যুবতী ছিলেন। They thought, oh, prasadam. তারা ভাবতো, ওয়াও প্রসাদ, This is not the rice and dal we're getting at the temple. এটা তো আমরা মন্দিরে যে অন্ন ডাল খাই সেরকম নয়। So when Prabhupada would go to these houses, they'd eat 3 times or 4 times a day. এবং তার ফলে তারা প্রভুপাদ দিনে 3-4 বার সেই সব গৃহে গিয়ে প্রসাদ পেতেন। Not only up to their throat, তারা প্রভুপাদের সঙ্গে গিয়ে শুধুমাত্র আকণ্ঠ প্রসাদ পেতেন তাই নয়, but out their ears. তারা কান পর্যন্ত প্রসাদ পেতেন। But Prabhupada would just take a little bit at each place. প্রভুপাদ শুধুমাত্র সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করতেন। So by the end of the day, everyone was out for the count. এবং
দিনের শেষে সবাই একদম হারিয়ে যেত। But Prabhupada was full of life. কিন্তু প্রভুপাদ তিনি একদম পূর্ণ সজীব থাকতেন। So we should eat prasadam like that. আমাদের এরকম ভাবে প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত। Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Prahlad Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Brahmanande. Hare Krishna, dear devotees, let us take this opportunity to offer some prayers and puja at the divine lotus feet of Lord Sri Nrsingadev for many of our spiritual masters who are hospitalized and who are very, very sick, and